Ndoto ya taifa la Kenya ya kupunguza msongamano wa magari imeleta ujenzi wa baadhi ya miundo msingi kwenye mji mkuu wa Nairobi, ikiwemo expressway, Nairobi bypasses na bila shaka kurejeshwa kwa mbinu ya usafiri ya reli. Wake hawa kwa waume wakifanya kazi usiku na mchana ili kusaidia katika kupunguza msongamano wa magari. Mji wa Nairobi ni historia ya jinsi ambavyo serikali kuu ya kitaifa inavyojaribu kufanya na kupunguza msongamano wa magari kwenye mji wa Nairobi. Msongamano huo inafanya usafiri wa mji mkuu wa Nairobi kutotegemewa kabisa. Hapa hautakuwa na uhakika lini na wapi utakapofika unakoelekea mjini. The fact that in what is one of Sub-Saharan Africa's biggest cities, one cannot do a simple thing such as predict their journey, whether they are using private car or public transport, then we know we are lagging behind. You can't access the city. If you want to access the city, it is so stressful. People have no choice, so they use what is available. And they are able to somehow maneuver their day around using whatever systems are available. Be it matatu, be it boda boda, be it the existing bus services. You know, we have Kenya Bus, City Hopper, City Shuttle, and the more organized circles, etc. So it's a mix of organization, disorganization, or organized disorganization, or disorganized organization. Matokeo imekuwa ni uwepo wa magari mengi barabarani, nayo ikileta msongamano wa magari haswa kwenye mji wa Nairobi. Hakuna kwingine msongamano huo umeonekana kuleta madhara zaidi isipokuwa kwenye barabara kuu ya Uhuru, Waiyaki na Mombasa. Inapotazamwa hewani ni kama kivukio cha umma. Barabara kuu ya mfululizo ama ukipenda expressway inapita kwenye mji wa Nairobi hadi kwenye angatua ya JKIA. Ujenzi huu ikiwa ni mojawapo ya ndoto ya serikali ya kuangazia mbio na wakati haswa. Iaminiwa kuwa barabara hii itapunguza msongamano wa magari kwenye mji mkuu wa Nairobi. Kuelewa majukumu ambayo itachezwa na barabara hii kuu ya expressway, ni lazima uangazie viunga vyake. Barabara yenyewe imo na viingiliano 11. Barabara yenyewe imo na barabara za kuingia 15 na 14 za kuondoka. Miingiliano hizi ikiunganisha mji mkuu wa Nairobi na miundo msingi kadha wa kadha kama vile JKIA, barabara ya SGR na bila shaka barabara kuu ya Nairobi Railways, angatua ya Wilson, bila shaka na mbuga ya wanyama ya Nairobi, vyote vikiunganishwa na barabara kuu ya Eastern and Southern bypass. So this configuration was very, very important because Nairobi, as you know, is a regional hub in terms of industrial development, in terms of conferencing, business conferencing, and so it becomes more attractive if you create a configuration of bypasses which make sure that mobility is much more enhanced. Naam, hii ndio miungano ambayo inaundwa na barabara kuu ya expressway na miungiliano ama miundo misingi mingine kwenye mji wa Nairobi. Naam,
Naam, yeyote anayetoka kwenye mji mkuu wa Nakuru akielekea kwenye mji wa Machakos anaweza hepa mwingiliano huu ama msongamano kwa kupitia barabara kuu ya Southern Bypass. Njia hii itamuongoza hadi kwenye barabara kuu ya Mombasa kupitia kwenye maeneo ya Ole Sereni Hotel. Mji mkuu wa Kenya inakuwa haraka iwezekanavyo. Hitaji la usafiri linaongezeka kila uchao mjini Nairobi. Vivyo hivyo ndivyo msongamano nao unavyozidi kuongezeka, huku uchafuzi wa anga na hewa unavyozidi kuongezeka. Population of Kenya is increasing and we are having quite a lot of development. Unfortunately, it is not aligned with the infrastructure development, to match that population, to match the housing that is coming up, to match just basically the population of this city. So if that is not tackled, you are looking at a Nairobi in future where we still do not have sufficient infrastructure, yet people have settled, along the roads. So if we were to expand these roads, where are we going to build them? Mhandisi Francis Gitau ndiye msimamizi mkuu wa usafiri kwenye kaunti ya Nairobi, Kiambu na Kajiado. Alikuwa na yepi ya kuzungumzia haswa usimamizi wa usafiri na barabara kuu ambazo zinaunganisha Nairobi na viunga vyake. It's a space that is not well regulated. It's a space that the institution Namata wants to bring about sustainability and order. Kenya imekuwa ikijenga barabara za kisasa kwenye mji mkuu wa Nairobi, ila msongamano bado imesalia kuwa ndoto ya mchana. So we are saying that we need people, not just transport engineers, but also transport economists. Transport economists who can actually quantify, get us the viability, for example, of Thika Highway, Mombasa Highway. Now we are planning to have these 5 BRT lanes, route. We have got 5 corridors. We have corridor number 1, which is Mombasa Road. We have corridor number 2, which is where we are on Thika Road. We have corridor number 3, which is Juja Road. Corridor number 4, which is Jogoo Road. And corridor number 5, which is Outer Ring Road. Thika Road, we chose it as a pilot, a BRT, because the amount of work that we need to do in terms of design is much less than the other places. We have enough lanes, we have a bit of a median separation space, where, for example, where I'm standing, this space here was separating the two sides. The other thing that we looked at is that from where we want to start in Ruiru, we have got footbridges. So what we are doing essentially is just retrofitting the footbridges. Now this footbridge has got 2 axes. You can use the steps, which is the stairs, and you can use a ramp. The ramp is specifically there for people who live with a disability, they can be able to access. Then we're using the median. There are 2 types of BRT. You can use median BRT, and there is what you call curbside BRT. Now curbside BRT, it means it will be at the extreme end of this road. But if you look at this median, it allows us to be able to avoid issues of crisscrossing the road when passengers are accessing the road. So if you're using the curbside, when people from the feeder roads are getting in, you will have to cut through the BRT lane. You see here we are able to get a dedicated corridor without necessarily having to interfere with the other traffic. When you have a system, somebody can come out within that system and take another vehicle elsewhere. So you can come out, say, at Railways BRT station from line 2 and then take line 1 to another destination without necessarily having to move a long distance, and the vehicle will not have to park there. It will just go on its destination and have its destinations
their final destinations on the outskirts of the city. So that can help a lot in removing that element of the central business district being a mass parking space, other than being a livable, walkable, workable space where everybody feels comfortable and happy to spend their time. Zingatio kuu kwenye mji mkuu wa Nairobi, haswa kwenye muundo msingi wa BRT, ni kwamba ina maeneo ya kuegesha gari, eneo la kupanda gari na kuelekea hadi kwenye mji mkuu wa Nairobi kwa shughuli zako za kawaida. Ni sehemu kama hii hapa. Ungo la Kasarani. Muundo msingi huu utakapokamilika itakuwa na maeneo ya kuegesha magari, haswa kwenye maeneo ya Kasarani, kando tu ya uga mkuu wa Kasarani, Nairobi. Definitely, I would have put more resources on BRT light rail up front. In other words, development and allocation of budget is always about priority. What do you prioritize? And now that we started the debate of BRT almost at the same time or earlier than the expressway. So now that the expressway was almost being complete before the BRT, I can hypothesize that for sure our governors put high priority to elite interests. So the expressway, which is elite interest, is moving pretty fast and is about done. Nancy Githaiga anashindwa kuelewa iweje Kenya inajenga barabara kwa sasa pasi na kuwajali wanaotembea kwa miguu ama wanaotumia baiskeli. Yeah, actually the non-motorized transport has a number of it profits us a lot, whether we are talking about human health, whether we are talking of reduction in emissions, which is something that we have been talking about, reduction in carbon that mainly comes from our traffic. But it is important. Let's just look at a short distance. You want to move to go for 3 kilometers in this city. You could walk. 3 kilometers in the villages are distances that you easily walk. If it is 2 kilometers, you can easily walk. But in the city of Nairobi, if I want to walk from Kangemi, for instance, to Westlands, how safe is it for me to walk? We just walk on the same road that are motor riders, are vehicles, are trucks. So it becomes not only, it's unsafe for a motorized person or a pedestrian to walk on that road. It's actually endangering yourself. Why? The reason is simple. We haven't left space for those people who are not driving. But you would realize that if it was safe, not only would people walk, but we would also have more riders. Not motor riders, but the bicycle riders. And this would certainly reduce our emissions and is also healthy. But we have this contradiction of, our elites don't go in mass transit, our elites must go in a special way and they can pay for it. So we put them up. Wataalamu husema kwamba usafiri wa mjini hauwezi kamilika pasi na kuwa na reli ya kitambo. We call them integrated multimodal systems, where you can have even one ticket or one pass and use 3 different modes of travel in the course of a day. Hii ni mbinu moja ya kuwabeba watu wengi mara moja kutumia reli ya kitambo. Usafiri wa reli mara nyingi hauna changamoto ya msongamano wa magari ya umma. Because as a traveler, I want to travel in comfort. I would want to predict the time I arrive. I would want to be in a place which I can be proud of. A train has managed traffic in big. Davis Karani, Starlight Media, Nairobi.